September 29, 2025, Khabran. Canada lists Bisnoy gang as terrorist entity. Canada has officially listed the Bisnoy gang as a terrorist entity following growing calls from both Conservative and NDP politicians. The decision announced today makes it illegal for Canadians to finance or support the gang, which is led by Lawrence Bisnoy, a figure who was reportedly directed criminal activity from inside an Indian prison. The move comes amid heightened concerns over organized links to the gang last year. The RCMP alleged that India has used the Bisnoy networks to carry out murders and extortion schemes targeting Canadians, particularly those advocating for Khalistan, a separate Sikh homeland. New Delhi rejected the accusations, saying it has instead been collaborating with Ottawa to choke off the gang's financial pipelines into Canada. Under the new designation, authorities will now be able to seize property, freeze bank accounts, and expand efforts to combat extortion and violence linked to the group. Ottawa said the measure is aimed at protecting members of India's diaspora in Canada, who has been the focus of recent intimidation and attacks. While the listing is being hailed as a strong response, some experts question its practical impact. Wesley Ward, a senior fellow at the Centre of International Governance Innovation, has argued that the real challenge is Canada's limited capacity to gather criminal intelligence on such networks. The decision has drawn praise from provincial leaders. In June, BC Premier David Eby urged Prime Minister Mark Carney to impose the terror designation, warning that the gang's activities were undermining public confidence in the justice system and democratic institutions. On Monday, Eby welcomed the announcement, congratulating Carney and the federal public safety minister. This will give the police the tools they need to seize the assets of these gangs and their members operating in British Columbia, Alberta, and Ontario. Eby said in a social media post it will help keep our streets safe. Since the summer, BC has launched a $100,000 public awareness campaign and a $200,000 task force to investigate extortion crimes affecting South Asian communities across the province. The terror listing marks one of Ottawa's most aggressive moves yet against transitional gangs, as authorities seek to stem a surge in organized crime targeting Canada's South Asian diaspora. कैनेडियन सरकार ने बिश्नोई गैंग नूं अतवादी जिहड़ियां गतिविधियां करन वाला ग्रुप है जिहड़ा वो करार दे दिता है और इस दा फैसले दी अनाउंसमेंट अज कीती गई है और फैडरल सरकार दे लए होए इन्हां कदमां दी जिहड़ी प्रशंसा है वो बीसी सूबे दे मुख मंत्री ने भी कीती है और इस दे अंतर्गत जात रहे बिश्नोई गैंग वो गैंग है जिहड़ा कि भारत तों अपनी जिहड़े ऑर्गेनाइज करदा है, खास तौर ते कैनेडा दे विच वसिंदे भारती मूल दे जिहड़े लोक ने उन्हां तों फिरौती दीआं जिहड़ियां कार्रवाइयां ने उस दे अंतर्गत जिहड़ा एक्टिविटी करदा है और जिसदे कि पिछले समय दे विच काफ़ी ज़्यादा वड्डी मात्रा दे विच वाधा होया है। इस दे करके इस दी मंग जिहड़ी सी ओह जिथे सूबे दे मुख मंत्री वालों की गई सी और इस दी मंग होर भी वडेरी मात्रा सी और जिस करके कैनेडियन सरकार ते अज जिहड़े मंत्राला मंत्री ने उन्होंने इस गल की घोषणा की है। हुण इस बदली हुई तब्दीली के अंतर्गत खास तौर ते गैंग्स एक्टिविटी और बिश्नोई गैंग के नाल संबंधित जिहड़े लोग ने जां गैंग नूं किसी भी तरह की माइक जिहड़ी है मदद और कंट्रीब्यूशन करन वाले जिहड़े लोग ने वो भी इसका निशाना होणगे जिस दे विच कि उन्हां दीआं प्रॉपर्टियां ते बैंक अकाउंट्स ने जिहड़े वो सीज हो जाना भी शामिल है और इस दे नाल सरकार दे हक दे विच होर ज़्यादा विधि विधान होणगे जिथे कि इस तरह दीआं जिहड़ियां टारगेट करके कीतियां गईयां जिहड़ियां हिंसक कार्रवाइयां ने उन्हां दीआं सजावां दित्तियां जा सकण, उन्हां नूं नत्थ पाई जा सके। और एक माहर दा इह भी कहना है कि एक ठीक लिया गया कदम है पर इस दे नाल फर्क कितना कुछ पेगा क्योंकि कैनेडा के पास इंटैलीजेंस जिहड़ी एकत्रित करने वाले विधि विधान ने जिहड़े उन्हां दे विच काफ़ी ज़्यादा हजे वड्डी पद्धर दे उत्ते कमी है। इस घोषणा का जिहड़ा स्वागत है ओह सूबा मुख मंत्री दे नाल नाल होर भी अधिकारत लोगों ने इस गल दे उत्ते जोर दिता कि इस दी जिहड़ा तब्दीली लियांदी गई है फैडरल सरकार ने उस दे नाल
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਸਥਿਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। Vancouver woman battles TD insurance over leaky toilet damage. A Vancouver woman says she has been left frustrated and out of pocket after TD insurance refused to cover thousands of dollars in repairs following water damage in her Yaletown condo. Grace Nuwang says the ordeal began in May when she noticed sewage dripping from her bathroom ceiling fan. The problem was eventually traced to an upstairs neighbor's faulty toilet, which crews said had been leaking for some time. When they opened the ceiling, they discovered mold. Nuwang said, "I had severe reaction and had to move out because it was a health hazard." She says an adjuster from TD Insurance advised her to complete the repairs, keep the receipts and submit them for reimbursement. After rushing to complete the work including ceiling patching, replacing an exhaust fan and covering the relocation cost, Nuwang submitted more than $3,000 in receipts. Weeks later, she said the bank declined her claim. According to Nuwang, TD argued the damage was result of sudden and accidental damage and that the neighbor was not liable. She disputes that, pointing to evidence of the long-standing leak, low water pressure and the fact the toilet had not been replaced in 25 years. She also cites strata bylaws that make the owner of the causing unit responsible for damage from appliances. Regardless of fault, the upstairs unit owner, she says, acknowledged responsibility and contacted TD directly, but the insurer continued to deny coverage. "I feel like I was rushed into doing the repairs when there was never any plan to refund me," said Nuwang, who works in the insurance industry but has been on medical leave. "Otherwise, why do you buy insurance, for God's sake?" Nuwang says she is reluctant to hire a lawyer, worried that legal fees would exceed the cost of the claim. Instead, she is speaking out to warn other home buyers to know their rights and carefully review both insurance and strata policies. In a statement, TD apologized for the delays and said representatives have reached out to her directly to quickly resolve this situation. TD ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਯੇਲਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਲਦੀ। ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਕ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੀਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹੈਲਥ ਹੈਜ਼ਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ $3000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਟਾਟਾ ਦੇ ਕੀ ਲਾਸ ਨੇ, ਕੀ ਸਟਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਕੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ TD ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। BC and Public Sector Workers Union resumed talks amid strike. Negotiations between the BC government and the BC General Employees Union are set to resume today, raising hopes that the 5 weeks long strike disrupting liquor stores and government offices may be nearing an end. The BCGEU, representing more than 15,000 public sector workers, began job action to push for higher wages and better protections against rising living costs.
While union leaders initially said they did not intend to inconvenience the public, last week saw a sharp escalation as 77 BC liquor stores closed behind picket lines. The provincial government has finally agreed to return to the negotiation table with a revised offer, the unions announced Friday. The talks come at a difficult financial moment for the province. Earlier this month, Finance Minister Brenda Bailey projected a record high deficit of nearly $11.6 billion for the first quarter of the 2025-2026 fiscal year. We want to recognize the remarkable contribution to building up this province, and we have a competing reality, which is that our finance situation is strained, Premier David Eby told reporters. The union is demanding an 8.25% wage increase over 2 years to offset inflation and affordability pressures. The government's last published offer was 4.5% increase over the same period, which included both general wage hikes and cost of living allowances. BCGEU President Paul Finn said Friday that the province has committed to returning with a revised monetary offer, but whether it will be enough to reach a tentative agreement remains uncertain. They have clearly stated that they will be coming forward with a revised monetary offer. The question is whether or not it's a good enough offer to get a deal, Finch said. Despite the tensions, both sides have expressed optimism. Eby stressed the need to be creative in reaching an agreement, while Finch pledged the union would continue to hold picket lines until a tentative deal is secured. For thousands of British Columbians facing closed liquor stores and disrupted services, Monday's talk could be a turning point. BC सूबा सरकार ते BCUU ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ और जाल रहे 15,000 तो उपर सरकारी कर्मचारियों की नुमाइंदगी कर रही यूनियन ने इस गल का भी खुलासा किया कि सरकार मुड़ उन्हां दे नाल टेबल ते बैठ के डील करन लई तैयार है। और ये उदों भी होया ते नाल दी नाल सरकार वालों भी इस गल दे उत्ते पिछले दिनों दे विच पिछले हफ्ते दे विच जदों कर्मचारियों ने तकरीबन 77 जिहड़े BC दे लिकर स्टोर्स ने उन्हां दे उत्ते पिकेट लाइन शुरू करके अपना जिहड़ा दबाव है सरकार दे उत्ते होर वधाउणा शुरू कर दिता सी। और उधर खजाना मंत्री ने भी इस गल का पूरी तरह पहला ही बयान कर दिता कि सूबा जिहड़ा 11.6 बिलियन डॉलर है जिहड़ा डेफिसिट बजट के उत्ते जा रहा है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा जी वाधा है वो नहीं किया जा सकता। और टेबल टॉक है जी वो शुरू होएगी। पिछली बारी जिथे आके गल रुकी सी कर्मचारी ते यूनियन वालों 8.5% का जिहड़ा तनख्वाह दे विच वाधा अगले 2 सालों दे विच मंग की गई सी, जदों कि सरकारी पक्ष 4.5% वाधे दे उत्ते खड़ा होया सी। और हुण ये दस्सिया जा रहा है कि देखना ये होएगा कि सरकार है जिहड़ा अपनी दर नूं 4.5 वाली नूं अगे लैके जाती है या नहीं लैके जाती। और उधर यूनियन के नुमाइंदियां ने कहा कि ये एक अच्छी गल है कि असीं टेबल ते बैठ के जिहड़ी है नैगोसीएशन करांगे, पर अजे तक जितनी देर तक सरकार वालों साडे सामने रखी गई जिहड़ी डील है वो साडे सामने नहीं आउंदी उतनी देर तक कुछ नहीं किया जा सकता है। ये सरकार वालों दिती गई डील के उत्ते निर्भर करता है कि उसनूं स्वीकार करन योग है वो या नहीं। Fraud experts warn soccer fans as FIFA tickets go on sale. As FIFA World Cup tickets begin to roll out, fraud experts are warning soccer fans to be extra cautious when trying to secure seats for next summer's game, including 7 matches scheduled in Vancouver. Monday marks the announcement of winners in FIFA's global lottery. For Visa cardholders, selected fans will be given designated time slots in October to purchase up to 4 tickets per match, with a maximum of 10 matches per buyer. FIFA says about 1 million tickets will be available across all 104 games. But with demand surging, scammers are expected to move quickly. Jeff Horncastle of the Canadian Anti-Fraud Centre says fans should watch for fake resale offers, fraudulent websites, phishing emails, and scam social media accounts.
Red flags include deals that look too good to be true, sellers who pressure you to act fast, and anyone unwilling to meet in person, Horncastle said. He advises that the safest option is always to buy directly from FIFA's official website. Some legitimate resale platforms will have access to tickets, but he cautions fans to use a credit card whenever possible for added fraud protection. The risk don't end with tickets. Horncastle says major sporting events attract a range of scams, from counterfeit jerseys to fraudulent rental listings designed to exploit soaring demand and limited supply. There's going to be high demand for tickets, merchandise, and accommodations, and scammers know it, he said. Fans who encounter suspicious activity are urged to report it to the Canadian Anti-Fraud Centre. Those who have already fallen victim should also contact local police. FIFA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ FIFA ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਬਰਬਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ FIFA ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੋ। ਹੋਰ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਾਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Man charged after stabbing in Surrey's Whalley neighborhood. A man has been charged in connection with the stabbing that left another man critically injured in Surrey's Whalley area over the weekend. The Surrey Police Services says officers were called to the area of King George Boulevard and 107th Avenue around 2:30 p.m. on Saturday, September 27th, after receiving reports of a man suffering from stab wounds. SPS officers provided emergency medical intervention to stabilize his injuries, and the victim, a man in his early 40s, was taken to hospital by BCEHS, where he remains in critical condition, police said in a statement. Shortly after the incident, officers arrested a suspect nearby. On Sunday night, the SPS confirmed that the BC Prosecution Service has charged a 42-year-old man with aggravated assault and assault causing bodily harm. The accused remains in custody and is scheduled to appear in court on October 2nd. ਸਰੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਤੇ 107 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਲਾ ਮਾਲਾ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ 42 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। 3 seriously injured in overnight crash in Surrey. The Surrey Police Services is investigating a serious 2-vehicle collision that left 3 people hospitalized with life-threatening and serious injuries overnight. Police were called to 128th Street and 65th Avenue just before 1 a.m. after reports of a violent crash that left 1 vehicle overturned and on fire with 2 occupants trapped inside on early Sunday morning. Emergency crews quickly
the emergency crews quickly extinguished the flames and rescued the pair, who were rushed to hospital. The lone occupant of the second vehicle was also transported to hospital. The Lower Mainland District Integrated Collision Analysis and Reconstruction Service is assisting in the investigation. While it is still very early in the investigation, it is believed that the vehicle with the two occupants was traveling northbound on 128th Street and 64th Avenue and crossed into oncoming traffic, colliding with the second vehicle, which was traveling southbound on 128th Street, said Sergeant Lindsay Houghton. Police say speed is being investigated as a possible factor. 128th Street remains closed between 64th and 65th Avenue as investigators gather evidence. The SPS is urging anyone with information or dashcam footage to call the known emergency line at 604-599-0502 and reference file number 25-84954SP. ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੀ ਦੇ 128 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 65 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਆ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਉਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 604 500 20599 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Ottawa urges Israel to ensure safety and access for journalists in Gaza. The Canadian government is renewing calls for Israel to allow greater media access to Gaza and to ensure the safety of journalists amid record high deaths of Palestinian reporters in the conflict. Ottawa, alongside several European governments, Australia, Chile, and Qatar, issued a joint statement last week urging Israel to let foreign journalists enter Gaza independently rather than only under Israeli military escort. The statement also called on Israel to allow Palestinian journalists who wish to leave the territory to do so. Press watchdogs say the restrictions are unprecedented. The Committee to Protect Journalists has reported that more media workers have been killed in Gaza during this conflict than in any other documented war, calling Israel's actions the deadliest and the most deliberate efforts to kill and silence journalists it has ever recorded. Israel maintains it has only targeted reporters who alleges were collaborating with Hamas, a claim rejected by Canada and other governments who cite cases such as the killing of Al Jazeera reporter Anas al-Sharif as unjustified. On Monday, the advocacy group Canadian Journalists for Justice in Palestine appeared on Parliament Hill, urging Ottawa to support independent investigations into journalists' deaths and to create pathways for Gaza-based reporters to seek refuge in Canada. The issue has become a growing point of tension in Canada's foreign policy as Ottawa balances its alliance with Israel against mounting calls to protect press freedom and human rights in Gaza. ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਤਰ
ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਜੋ ਹਮਾਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ काफी ज्यादा जोर पड़ रही है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। Until next time, goodbye and be safe.